Software Engineering Chapter 7 Design and Implementation. එතකොට දැන් software එකක් analyze කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි software එක design කරන්න ඕන. design කරන්නේ ඒක implement කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. implement කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම software එක හදනවා කියන එක. එතකොට design එක අපි දැනගන්න ඕන implement ඒ කියන්නේ implementation dependent design එකකුත් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ implementation independent design එකකුත් කරන්න පුළුවන්. implementation dependent design එකකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට implementation dependent design එක කරොත් තමයි ඇත්තටම අපේ design එක අපිට realize කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Software design and implementation is a stage in the software engineering process at which an executable software system is developed. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම user වැඩ කරලා බලන්න පුළුවන්, run කරන්න පුළුවන් software එක හැදෙන implementation. Design and implementation activities are invariably interlinked. Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships based on a customer's requirements. එතකොට design එකේදී කියන්නේ අර customer කියන විදිහට අපි මේ software එකේ තියෙන objects එහෙම නැත්නම් components identify කරනවා with their relationships, and implementation is the process of realizing the design as a program. එතකොට implementation කියන්නේ මොකද්ද? අර design එක සැබෑවක් කරගන්න එක තමයි implementation කියන්නේ. ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕන build or buy. ඒ කියන්නේ අපි system එක හදනවද, custom made system එකක් හදනවද, නැත්නම් මේ customer ගේ requirement එකට ගැලපෙන software එකක් තියනවද කොහේ හරි ගන්න සල්ලි දීලා. මොකද ඒක ලාභ නම් ඒක ගත්තම කතාව ඉවරයි. හැබැයි එහෙම ගන්න software වල තියෙන ලොකුම disadvantage එක තමයි අර customer ට ඕන දේවල් major functions ටික උනාට අර customer ට ඕන විදිහට ඒක customize කරගන්න බෑ. අන්න එහෙම special requirement එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් custom made එහෙම නැත්නම් bespoke software එකට යන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් customer ගේ අවශ්‍යතාව වලින් ගොඩක් දේවල් කිසි ගැටලුවක් නැතුව කරන්න පුළුවන් නම් අර off the shelf software එක, commercial off the shelf software කියන්නේ කෙලින්ම අර Microsoft Office වගේ අපිට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් software. ඒ වගේ එකකින් කරන්න පුළුවන් නම් customer ගේ requirement satisfy වෙනවා නම් සහ ඒකේ මිල ඒක හොඳ දරන්න පුළුවන් මිලක් තියෙනවා නම් හදනවට වඩා අනිවාර්යෙන් මේ option එකට යන්න එක හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම ඒක කරන්න ඕන. ගන්නවද අපි හදනවද කියන එක. Okay. Object oriented design using the UML. අතර මේ UML ගැන වෙනම ඔයගලන්ට කතා කරන්න තියෙනවා semester 3 වල subject එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ unified modeling language කියන එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද object oriented design එකක් කරන්න කියන එක තමයි අපි discuss කරන්නේ. මොකක්ද මේ object oriented design process කියන්නේ? අපේ system එක ගත්තොත් එහෙම ඕනම business system එකක තියෙනවා real world objects ටිකක් එකිනෙක interact කරන. මේ objects physical objects වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර conceptual objects වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ tangible වෙන්න පුළුවන්, intangible වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම employee එහෙම නැත්නම් student ඒ වගේ object එකක් ගත්තොත් ඒවා tangible objects. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි book එකක් කියන එක එහෙම නැත්නම් copy එකක් කියන එක. දැන් book එකක් ගත්තොත් book එක intangible. book එකේ copy එක tangible, හැබැයි book එක intangible. එතකොට ඒ වගේ tangible intangible objects තියෙනවා. එතකොට මේ tangible or intangible business එකට අපේ business process එකට ගැලපෙන අදාළ වෙන සියලුම objects අපි identify කරන්න ඕනේ with their relationships. There are a variety of different object oriented design process that depend on the organization using the process. Common activities in this process include define the context and modes of use of the system. එතකොට මේ context කියන්නේ ඉතා සරලව සිස්ටම් එක කියන්නේ මොකද්ද, මේ සිස්ටම් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ කවුද, මොනව සඳහාද කියන එක. නැතුව internal operations කතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට design of the system architecture. ඒ කියන්නේ මේක client server architecture එකට යනවාද, එහෙම නැත්නම් stand alone system එකක්ද, cloud based system එකක්ද, ඒ වගේ. Identify the principal system objects. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ප්‍රධානම real world objects and develop design models, specify object interfaces. ඒ කියන්නේ මේ objects තව මොන objects එක්ක කොහොම interact කරනවාද කියන එක. එතකොට system context and interactions කියන්නේ මම අර දැන් කිව්වා වගේ අපි ඉස්සෙල්ලම identify කරන්න ඕන අපේ system එක සහ ඒ system එකට තියෙන interfaces. ඒ කියන්නේ මේ system එක access කරන අනිකුත් users ලා හෝ අනිකුත් systems කවුද කියන එක. මොකද ඒ හැමෝටම අර කලින් manual system එකේ access කරපු විදිහටම manual system එකේ කරපු processes ටික අනිවාර්යෙන් අපේ අලුත් system එකේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම context model එකක් හදාගන්නේ. අන්න එතනදී අපිට තේරෙනවා මේ system එකේ ඉන්න external users ලා කවුද සහ මේ system එක කොයිතරම් ලොකුද, නැත්නම් system එකේ boundary එක මොනවාද, system එකේ ඇතුලේ තියෙන මොනවාද, එළියේ තියෙන මොනවාද කියලා identify කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ context and interactions කියන model එක හැදුවා ඊපස්සේ තමයි.
එතකොට system context model is a structural model that demonstrates the other systems in the environment. අර එළියෙන් තියෙන other systems and users of the system we develop. An interaction model is a dynamic model that shows the system interact with its environment as it use. එතකොට context model එක කියන්නේ ඒක ඇත්තටම static model එකක්, structural model එකක්. ඒක interaction model එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒක උගක් වෙලාවට system එකේ internal components වලට තමයි interaction diagrams හඳින්නේ. ඒක dynamic view එකක් තියෙන්නේ. යම් කිසි activities sequence of activities step by step කරනකොට ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. එතකොට ඔන්න තියෙනවා මේ context diagram එකක්. ඇත්තටම මේ context diagram එකක් කියන එක වැරදි. මේ context model එකක් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ objects කීපයක් යම් කිසි system එක weather station එක objects කීපයක් එකිනෙක relate වෙන විදිය. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ objects identify කරලා තියෙනවා හතරක්. Weather information system, weather station, satellite and control system කියලා. Satellite එක relate වෙනවා weather information system එකත් එක්ක සහ weather station එකත් එක්ක. අපි නිකන් ගත්තොත් එහෙම weather information system එකකට එක satellite එකයි සහ එක satellite එකක් එක weather information system එකට විතර. ඒක one to one relationship එකන්නේ. ඊළඟට weather stations ගොඩකට එක satellite එකකින් එන්න පුළුවන් information සහ weather station එකට අනිවාර්යෙන් තියෙන එක satellite එක. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට weather information system එකකට weather stations ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක weather station එකක් එක weather information system එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එක control system එකක් එක weather information system එකට and vice versa. මේකේ එක control system එකකින් weather stations ගොඩක් control කරන්න පුළුවන්. weather station එකක් එක control system එකේ තමයි control වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ relationships ටිකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ system එකේ context model එක. Architectural design. Once interactions between the system and its environment have been understood, the use of this information for designing the system architecture. We can මොකක්ද client server model ද එහෙම නැත්නම් standalone model ද එහෙම නැත්නම් file server architecture එකට යනවාද client ගාව run වෙන්නේ මොන services ද server එකේ run වෙන්නේ මොන services ද අන්න ඒවා. You identify the major components that make up the system and their interactions and then they organize the components using an architectural pattern such as layered or client server model. Okay. දැන් මේ තියෙන්නේ high level architecture කියන්නේ බොහොම abstract level එකක් තියෙන්නේ weather station එකේ. එතකොට communication link එකට connect වෙලා තියෙන components තමයි මොනවාද? fault manager, subsystem එක, configuration manager, power manager, ඊළඟට instruments, data collection and communications කියන components ටික communication link එක හරහා තමයි connect වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ communication link එක share කරගන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ. එතකොට මෙන්න මේකේ ආකිටෙක්චර් කියන්නේ මේ විදිහට. එකම communication link එකක් share කරගෙන තමයි මේ components ටික වැඩ කරන කියන එක බැලුවම තේරෙනවා. Okay. එතකොට data collection system එක ගත්තොත් එහෙම. හරි. මේ තියෙන මේක data collection subsystem එක ගත්තොත් ඒක ඇතුලේ තියෙන objects සහ ඒ අතර තියෙන dependencies තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට weather data depend වෙනවා receiver එක මත. transmitter කියන එක depend වෙන්නේ weather data මත. transmit කරන්න weather data තියෙන්න ඕන weather data එන්න නම් receive කරන්න ඕන කොහෙන් හරි. අන්න ඒ වගේ dependency එකක් වෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට අර අපි මුලින්ම කතා කරපු object and class identification. එතකොට මොකද්ද මේ class එකක් කියන්නේ? common set of attributes and behaviors තියෙන object collection එකක් තමයි class එකක් කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඉස්කෝලේ එක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නගෙම ඉස්කෝලේ ස්ටෝර් කරගන්න ඇට්‍රිබියුට් සමානයි. ඒ කියන්නේ නම. ඒකේ වැලියු එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. දෙන්නගේ නම් සමාන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නම කියන එක දෙන්නගෙම ස්ටෝර් කරනවා. age එක නෙමෙයි. අතන date of birth එක, address එක, telephone number එක ඔය වගේ common set of attributes ටික ඉස්කෝලෙන් ස්ටෝර් කරගන්නවා. සහ ඒ ස්ටුඩන්ට් කියන object එකට ස්ටුඩන්ට් කියන class එකේ තියෙන හැම object එකකටම කරන්න පුළුවන් common වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඊට එහා දේවල් කරන්න බෑ. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරාම අපි කියන්නේ class එකක් කියලා. එතකොට common set of attributes and behaviors තියෙන objects collection එකක් තමයි class එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට objects අපිට identify කරන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම objects වල එකතුව අපි class එකක් කියලා කියනවා. එතකොට කොහොමද මේ objects identify කරගන්නේ? අන්න ඒව තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට problem statement එකකින් clients වත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට identify කරගන්න පුළුවන් system එකේ තියෙන objects සහ ඒවා අතර තියෙන interactions. එතකොට objects classes for weather station. දැන් ගත්තොත් එහෙම object classes identification in the weather station system may be based on the tangible hardware and data in the system. එතකොට intangible objects තියෙන්න පුළුවන් මම කිව්වනේ. tangible hardware මොනවාද? මේ ground thermometer, anemometer, barometer ඒ වගේ තියෙනවා.
application domain objects that are hardware objects related to the instruments in the system. Weather station, the basic interface for the weather station to its environment. It therefore reflects the interactions identified in the use case model. Use case model එකේ පෙන්නන්නේ මොනවාද? System එකේ තියෙන use cases, ඒ කියන්නේ functions and ඒවා කරන්නේ කවුද? Users ලා කවුද කියන එක. ඒක අපි chapter 4 වලදී කතා කරා. Weather data encapsulates the summarized data from instruments. එතකොට මේ තියෙන්නේ එක එක objects වල මේ මොනවාද තියෙන්නේ? මේ objects වලට කරන්න පුළුවන් functions. හරි. මේ තියෙන්නේ එක එක objects වලට කරන්න පුළුවන් functions. එතකොට barometer එකේ තියෙන attributes මොනවාද? barometer එකට කරන්න පුළුවන් functions මොනවාද? student කෙනෙක් ගත්තොත් ඒක student ගේ තියෙන්න පුළුවන් attributes තමයි අර මම කිව්වා වගේ name එක, date of birth එක, address එක. එයාගේ activities මොනවාද? ඕනනම් learn කියන එක මොන හරි create student කියන එක, ඒ වගේ දේවල්. Design models. Design models show the objects and object classes and relationship between these entities. There are two kinds of design models. Structural models describe the static structure of the system, and dynamic model describe the dynamic interactions between objects. Subsystem models that show logical grouping of object into coherent subsystems. අපි අර කලින් දැක්ක diagram එකේ වගේ sequence models that shows the sequence of object interactions. State machine models that show how individual objects change their state in response to events, and other models include use case models, aggregation models, and generalization models. Okay. Subsystem model shows the how the design is organized into logically related groups, and in the UML, unified modeling language, මේ unified modeling language කියන්නේ පාවිච්චි කරන notations වල standard එක සහ diagrams වල standard එක තියෙන වෙන්නේ UML version එක මත. These are shown using packages and encapsulation construct. This is a logical model. The actual organization of objects in the system may be different. Sequence model shows sequence of object interaction. අපි diagram එකක් මරන් කතා කරමු. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ තියෙන්නේ system එකේ තියෙන objects හතරක් නැත්නම් classes හතරක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ system එකේ ඉන්න use case model එකේදී identify කරපු actor කෙනෙක්. එතකොට actor කෙනෙක් initiate කරන function එකක් actor ට fulfill කරලා දෙන්න objects කීයක් මොන විදිහට communicate කරනවද කියන එක තමයි sequence diagram එකේ පෙන්නන්නේ. Sequence කියන්නේ set of steps one after another. මේකේ මේ ඊතල උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට තමයි කියවන්නේ. එතකොට උඩම තියෙන එක ඉස්සෙල්ලා වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම වෙන්නේ මොකද්ද? request object. ඊළඟ level එකේ තියෙන මොකද්ද? acknowledge. එතකොට request report. එතකොට user information system එක තමයි මෙතන user කියලා අරන් තින්නේ. එයා මොකද්ද කරන්නේ? report එකක් information system එකේ report එකක් request කරනවා. එතකොට report එක request කරනවා, acknowledgement එක දෙනවා. ඒක හා හෝ back කරන්න පුළුවන් හෝ බෑ කියලා. එතකොට දැන් use case sequence diagram එකේ අපිට alternative paths පෙන්වන්න බෑ. අපි එක පැත්තකට විතරයි යන්නේ, අනිත් පැත්තට තව එකක් හදමු. දැන් අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ මේ හරි වැඩේ, ඒ කියන්නේ report එක දෙන පැත්ත. report එක නොදෙන පැත්ත නෙමෙයි, report එක දෙන පැත්ත. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට message එකක් send කරනවා weather station එකට. මෙයා තමයි weather station එකට message එක යවන්නේ. මොකද්ද? report weather කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එයා acknowledgement එකක් දෙනවා මෙයාට. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? get summary. මෙයා තමයි call කරන්නේ මෙන්න මේ communication link එකේ get summary කියන එක. ඊට පස්සේ communication link එකකින් call කරනවා function එකක් ආගේද weather data වල summarize කියන. ඊට පස්සේ එයා feedback එක දෙනවා, ඊට පස්සේ මෙයා report එක generate කරලා මේකට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒ report එක ලැබුණා කියලා acknowledge කරලා user ට දෙනවා report එක. ඊට පස්සේ user okay කියලා වැඩේ finish කරනවා. අන්නේ sequence එක තමයි sequence diagram එකේ පෙන්නන්නේ. මෙතන user කෙනෙක් සහ objects හතරක් අතර යම්කිසි use case එකකට, ඒ කියන්නේ system එකේ තියෙන function එකක් fulfill කරන්න ඒ classes and ඒ objects and use cases interact කරන විදිහේ time sequence එකක් එක්ක පෙන්නන එක තමයි sequence diagram එකේ කරන්නේ. State diagram එකේ මොනවාද පෙන්නන්නේ? යම්කිසි object එකක් user inputs නැත්නම් events මත එයාගේ state එක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට bulb එකක් ගත්තොත් අපිට switch එක on off කරලා bulb එකේ states මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒක on state එකට නැත්නම් off state එකට. හරිම සරලයි. අන්න ඒ වගේ සමහර objects තියෙනවා states මාරු කරන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් hotel එකක hotel room object එකක් ගත්තොත් එහෙම hotel room එක තියෙන්න පුළුවන් states කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි room එක available වෙන්න පුළුවන්, occupied වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද කියන්නේ මේ booked වෙන්න පුළුවන්, reserved වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට
empty තියෙන ඒ කියන්නේ available තියෙන hotel room එකට කවුරු හරි ආවොත් ඒක event එකක් කවුරු හරි එනවා කියන්නේ ඒක occupy. හැබැයි කවුරු හරි එන්නේ නැතුව ඒක reserve කරොත් ඒක reserved කියන state එකට යනවා. reserve කරපු එකට කවුරු හරි ආවොත් ඒක occupy වෙනවා. occupy එක ඉන්න කෙනෙක් ගියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒක available වෙනවා. එතකොට මේ hotel room object එකේ significant state changes තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම weather station එකේ තියෙන states කීපයක් මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ තමයි running කියන එකේ ඉඳන් testing, transmitting, summarizing, collecting ඒ විදිහට දැන් යන්න පුළුවන් states මාරු කරන්න පුළුවන්. එක එක events අනුව states මාරු කරන්න පුළුවන්. okay. එතකොට මේ තියෙන්නේ එකම object එකක states මාරු කිරීම එක පටන් ගන්න තැන තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. එතකොට අවසාන වෙන තැන bullseye එකකින් පෙන්නනවා. මේක නම් පෙන්නලා නැහැ ඒක. ඒ කියන්නේ circle එකක් ඇඳලා මැද්දේ තියලා තියලා තමයි ඒක පෙන්නන්නේ. Interface specification. Object interfaces have to be specified so that the objects and other components can be designed in parallel. Designers should avoid designing the interface representation, but should hide this in the object itself. Object may have several interfaces with other, which are viewpoints on the methods provided, and UML uses class diagrams for interface specification, but Java may also be used. එතකොට interface එකක් කියන්නේ අර යම් කිසි class එකකට abstract data supply කරන objects තමයි interfaces කියන්නේ. okay. දැන් අපි බලමු design patterns. Design pattern is a way of reusing abstract knowledge about problem and its solution. Pattern is a description of the problem and the essence of its solution. It should be sufficiently abstract to be reused in different settings. ඒ කියන්නේ abstract කියන එක කියන්නේ පුළුවන් තරම් සරල කරලා generalize කරලා තිබ්බේ නැත්නම් reuse කරන්න බෑ. මොකද specific ඒවා reuse කරන්න ගොඩාක් modify කරන්න වෙනවා. Pattern descriptions usually make use of object oriented characteristics such as inheritance and polymorphism. එතකොට inheritance and polymorphism මොකද්ද කියලා Java කරලා තියෙන හින්දා දන්නවා. okay. Pattern and pattern languages are ways to describe best practices, good designs, and capture experience in a way that it is possible for others to reuse this experience. Then pattern එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ name එකක් තියෙනවා, description එකක් තියෙනවා, solution description එකක් තියෙනවා, consequences ඒ කියන්නේ ඒක apply කරාම සිද්ධ වෙන ඒ කියන්නේ හොඳ සහ නරක. ඒ කියන්නේ මේක කරොත් එහෙම මේක කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔය කියන්නේ. ඊළඟට observer pattern. Then මෙතන ගත්තොත් එහෙම name, observer, description separates the display of object state from object itself. Problem description used when multiple displays of state are needed. Solution description අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Consequences, optimizations to enhance display performance are impractical. අන්නේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ pattern එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ description එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Solution description. okay. ඒක ඉතින් කියව ගන්න. Multiple displays using the observer pattern. එතකොට එක එක විදිහට ඒ කියන්නේ multiple displays කියන්නේ user customize කරගන්න පුළුවන්. ඒක pie chart එකක්ද, bar chart එකක්ද, column chart එකක්ද ඒ විදිහට ඉතා සරලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ දෙන්න අතර තියෙන relationship එක අපි ගත්තොත් ඉතින්සලා මේක ගත්තොත් එහෙම concrete observer කියන එක observer එකේ sub class එකක් විදිහට තියෙන මේක ඉතුරු කැලල පේන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ generalization and specialization relationship එකක්. එතකොට මෙතන concrete observer කියන එක observer එකේ sub class එකක් නැත්නම් specialized class එකක්. generalize එක තමයි observer කියලා කියන්නේ. okay. Design problems. The use of patterns in your design, you need to recognize that any design problem you are facing may have an associated pattern that can be applied. Okay. Implementation issues. Then design implement කරන්න ගියාම ඇති වෙන ප්‍රශ්න. Focus here is not on programming, although this is obviously important, but on other implementation issues that are often not covered in programming context. එතකොට දැන් මෙතනදී මේ කියන්නේ මේක programming වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි. එතනින් එහා දේවලුත් බලන උදාහරණයක් විදිහට මේක reuse කරන්න පුළුවන්ද කියන එක.
ඊළඟට configuration management. During the development process, you have to keep track of many different versions of each software component in a configuration management system. ඒ කියන්නේ එහෙම නොවුනොත් එහෙම මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මොකක් හරි විදිහකට මේක පස්සේ modify කරන්න ගියොත් මේ එක එක change එකෙන් apply කරපු changes දැන් නැතුව ඒක modify කරන්න බෑනේ. ඊළඟට host target development. Production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. ඒක නිසා තමයි හුඟක් ප්‍රශ්න එන්නේ user ගේ අතට software එක ගියාම. rather you develop it on one computer and execute it on a separate computer target system. එතකොට ඒ වගේ ඒවායි test කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට implementation issue එකක් තමයි ඒවා හරියට එහෙම test කරලා බැලුවේ නැත්නම් වෙන අමුතුම තැනක run කරන්න ගියාම issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. Reuse. From the 60s to 90s, most new software was developed from scratch. Again, Bulayang developed by writing all code in high-level programming languages. The only significant reuse of software was the reuse of functions and objects in programming language libraries. Cost and schedules pressure mean that this approach became increasingly unviable, especially for commercial and internet-based systems. An approach to develop based around the reuse of existing software emerged and is now generally used for business and scientific software. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම අර mean stack development එකේදී මම project එකක් හදන්න නැතුව GitHub එකකින් එකක් ගත්තා. අරන් අපිට modify කරන්න reuse කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම තමයි හුඟක් වෙලාවට දැන් projects හදන්නේ. හරි. එතකොට reuse levels ගත්තොත් එහෙම the abstraction level, at this level you don't reuse software directly but use knowledge of successful abstractions in the design of your software. එතකොට අරකේ codes ගන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනුවට abstract model එක අපි ඉස්සලම identify කරගන්නවා. එතකොට මෙතනදී design එක විතරක් අරගෙන ඒ විදිහටම අපි design එක හදනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් codes වැඩි use කරන්නේ නැහැ. Object level, at this level you directly reuse objects from library rather than writing the code yourself and modifying. Component level, components are collections of objects. Again, meet at object level එකකට වැඩි හොඳට reuse කරනවා එතනදී. එලින්ම ගෙඩි පිටින් relationships එක්කම components අරගෙන පාවිච්චි කරනවා. System level කියන්නේ මුළු system එකම අරගෙන පස්සේ modify කරනවා. Reuse levels 4. ඔවා එන්න පුළුවන් විභාගයට what are the reuse levels කියලා. Okay. එතකොට system level එකකින් ගත්තොත් ඒවා අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? commercial off the shelf software තමයි system level එකකින් අපි අරන් reuse කරන්නේ. එතකොට component level එකකින් ගත්තොත් ඒවා frameworks. abstraction level එකකින් ගත්තොත් architectural and design patterns විතරයි. object level එකකින් ගත්තොත් programming language libraries තමයි ගන්න. Okay. Reuse costs. The cost of the time spent in looking for software to reuse and assessing whether it meets your needs. සමහරලාට reuse කරන software එක හොයාගන්න යන සහ ඒක හරියට ගැලපෙනවද කියලා යන වියදම ගොඩක් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට හදන එක සමහරට ලාභ වෙන්නත් පුළුවන්. Where applicable, the cost of buying the reusable software for large off-the-shelf systems, these costs can be very high. The cost of adapting and configuring the reusable software components or systems to reflect the requirements of the system that you are developing. The cost of integrating reusable software elements with each other, if you are using software from different sources, and with the new code that you have developed. මේවා තමයි reuse cost. මේවා පොඩ්ඩක් verify කරගෙන බලන්න ඕන. ඇත්තටම reuse කරන එක හොඳද? reuse කරන components තිබ්බත් ඒවා එකතු කරගන්න යන වියදම වැඩිද? අපි හදනවද කියන එක. Configuration management කියන්නේ changes සිද්ධ වෙනවා නම් ඒවා හරි විදියට record කරලා තියෙන්න ඕනේ each version එකේ මොනවාද වෙච්ච changes කියලා. මොකද එහෙම කරොත් තමයි ඒක reuse කරන්න පුළුවන්. හරියට configuration management කරලා තිබ්බේ නැත්නම් අන්තිම version එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේකේ මොන අයින් කරන්නද පරණ එකේ මොන components අලුත් එකට ගැලපෙනවද කියන එක අපිට පාගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන configuration management activities, version management, system integration and problem tracking. එතකොට කියවලා බලන්න අපි configuration management කරනකොට අනිවාර්යෙන් versions හරියට තියෙන්න ඕන document කරලා කොහොමද එක එක version එක system එකට integrate කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හෝ බැරි වෙන්නේ කියන එක තියෙන්න ඕන සහ එක එකේදී අලුත් version එකේදී ආපු ප්‍රශ්න සහ ඒවා integrate කරන්න ගියාම තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා record එකක් තියෙන්න ඕන. Okay. ඊළඟට host target development. දැන් මේක අපි
ඒ වෙලාවෙත් කතා කරා මොකද්ද අපි develop කරන විදිහේ තැනක නෙමෙයි මේක run වෙන්නේ. Most software is developed on one computer but runs on separate machine. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ final year project එකේ තියෙනවා මේ development machine එකම ගේන්න කියන්නේ මොකද නැත්නම් ඕක වෙන තැනක ගිහලා run කරන්න ගියම নানা ප්‍රකාර errors එන්න පුළුවන් හින්දා. More generally we can talk about a development platform and an execution platform. Development platform usually has different install software than execution platform. These platforms may have different architectures. එතකොට අපි හොඳට බලන්න ඕන generally ඕනම system එකක හදන්න run කරන්න පුළුවන් විදිහට system එක හදන්න මොන හරි plugins ඕන නම් ඒ plugins එක්ක software එක දෙන්න ඕන. මොකද නැත්නම් නිකන් මේක run කරන්න බැරි. Development platform tools, an integrated compiler and syntax-directed editing system that allows you to create, edit and compile code. එකනේ IDs කියන කියන්නේ. එතකොට development platform එකේදී ID එකක් use කරලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට software develop කරන්නේ. Language debugging system, graphical editing tools such as tools to edit UML models, testing tools and project support tools. එතකොට මේ තියෙන ID එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Integrated development environment එකක අපිට බොහොම ලේසියෙන් ඒ කියන්නේ සමහර IDs තියෙනවා අපිට ඩිසයින් එක හදලා ඔටෝමැටිකලි කෝඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා කෝඩ් එක රිවර්ස් එන්ජිනියර් කරලා ඩිසයින් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඊට අමතරව ඔටෝමැටිකලි කියන්නේ මේ යූසර්ට හෙල්ප් එක දෙනවා කෝඩ් රයිට් කරද්දී ඊළඟට රීයුස් කරන්න කම්පෝනන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ටේජස් ඒ වගේ ID එක තියෙනවා. ඒවා කියව ගන්න මොනවාද මේ IDs වල තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා. ඕකේ. ඊළඟට final topic එක open source development. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ සරල open source කියන්නේ? අපි develop කරන software එකේ source code එකත් අපි ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ proprietary software එකක් විදිහට නෙමෙයි මේක. ඒ source code එක අරන් ඕන කෙනෙකුට ඒක modify කරන්න පුළුවන්. Open source development is an approach to software development in which the source code of the software system is published and volunteers are invited to participate in the development process. It roots are in the free software foundation, which advocates that source code should not be proprietary, but rather should always be available for users to examine and modify as they wish. Now we have a software. Open source software extended its idea by using the internet to recruit a much larger population of volunteer developers. Many of them are also users of the code. use කරන ගමන් develop වෙනවා. දැන් Mozilla Firefox වගේ browser එකක් ගත්තොත් මේක free and open source web browser එකක්. එතකොට ඒක develop කරන්න developers සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඊළඟට අපි operating systems ගත්තොත් Ubuntu වගේ operating system එකක් ඒවා free and open source operating systems. The best known open source product is of course the Linux operating system. ඒතකොට 1991 තමයි Linux kernel එක හැදුවේ. Linux kernel එක use කරලා ගොඩාක් operating systems එකෙන් distributions හැදුවා. උදාහරණයක් විදිහට මම කියපුවා Ubuntu operating system එක සහ ලෝකේ servers වල ගොඩක් run වෙන CentOS වගේ community enterprise operating system එක ඒවා ඔක්කොම Linux based operating systems and ගොඩක් popular OS එක තමයි මොකද්ද Android OS එක. ඒකත් Linux kernel එකකින් තමයි run වෙන්නේ. Server system and increasingly as a desktop environment. Other important open source products are Java, the Apache Web Server and MySQL database management system. Open source issues. Should the product that is being developed make use of open source components? Again, then අපි components use කරලා system එකක් හදනවා නම් proprietary components use කරලා open source එකක් හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? Should an open source approach be used for the software development? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම more and more product companies are using an open source approach to development. Their business model is not reliant on selling a software product, but on selling support for that product. එතකොට දැන් trend එක යන්නේ එහෙමයි. software එක නෙමෙයි විකුණන්නේ software එක free දීලා ඒකට support තමයි දෙන්නේ. They believe that involving the open source community will allow software to be developed more cheaply, more quickly, and will create community of users of the software. A fundamental principle of open source development is that software code should be freely available. This does not mean that anyone can do as they wish with that code. එතකොට ඒක freely available වුණාට කොයිතරම් දුරට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක limit වෙන්න පුළුවන්. Legally, the developer of the code still on the code, they can place restrictions on how it is used by
including legally binding conditions in an open source software license. Some open source developers believe that if an open source component is used to develop a new system, then that system should also be open source. එහෙමත් තර්කයක් තියෙනවා. එතන free software, free and open source ඒවා use කරලා හැදුවා නම් හදන එකත් free and open source දෙන්න කියලා. Others are willing to allow their code to be used without these restrictions. The developed system may be proprietary and sold as closed source systems. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් open source ඒවා වලින් system එක හදලා ඒවා මේ proprietary systems විදියට release කරනවා. දැන් ගත්තොත් එහෙම GNU public license එක ගත්තොත් එහෙම GPL is so called reciprocal license. That means that if you use open source software that is licensed under GPL, then you must make that software open source. එතකොට ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි software එකක් හදුවොත් GPL license එක යටතේ තියෙන software වලින් ඕගොල්ලෝ හදන software එක open source කරන්න ඕන. එතකොට GNU ලෙස general public license එකේ තියෙන is a variant of the GPL license where you can write components that link to open source code without having to publish the source code of these components. එතකොට ඒකේ අර ටිකක් ලිහිල් version එක. Berkeley's standard distribution BSD license. This is a non-reciprocal license, which means you are not obligated to republish any changes or modification made to open source code. You can include the code in proprietary systems that are so. License management. Establish a system for maintaining information about open source components that are downloaded and used. Be aware of the different types of license and understand how a component is licensed before it is used. Be aware of evolution pathways for components and educate people about open source. Have auditing system in place. Participate in the open source community. Okay. එතකොට ඔය ටික තමයි අපිට මේ chapter එකේ කතා කරන්න තියෙන්නේ summary එක බලා ගන්න. එතකොට chapter 7 මෙතනින් අවසానයි.